Mientras tanto, en el apartamento 4B, Elena Skywalker terminaba de preparar la cena. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Había visto el coche negro estacionado en la esquina durante horas. Conoce ese estilo. Conoce esa sombra. Estaba a punto de decirles a los niños que hicieron sus maletas cuando la puerta no fue golpeada, sino abierta con la autoridad de quien posee la llave de todas las cerraduras. Dominic entró. La elegancia de su traje contrastaba violentamente con la sencillez del hogar de Elena. Se detuvo en el umbral, su imponente figura llenando el espacio, mientras sus ojos se clavaban en los de ella. 7 años Elena. 7 años de mentiras, dijo él, su tono bajo y peligroso. Mentiras. Elena se interpuso entre él y el pasillo que lavaba a las habitaciones de los niños. Sus ojos brillando con una furia que Dominic nunca le había visto. Yo no mentí, Dominic. Yo sobreviví. Te fuiste. Me dejaste en esa estación con la promesa de que me protegerías alejándote. Pues felicidades lo lograste. Los protegi de ti, de tu nombre y de la sangre que derramas cada vez que das una orden. Son mis hijos. Tienen mi cara. Tienen mis ojos. Dominic dio un paso hacia ella. El olor aluvia y colonia cara invadiendo el espacio personal de Elena. No tenías derecho a ocultarme que el lineage Corleone continuaba. Ellos no son Corleone. Sisió ella, bajando la voz para no despota a los pequeños. Son Skywalker. Son bondadosos, son humildes y no saben lo que es el miedo. Si entras en sus vidas, les pondrás una diana en el pecho. Ved ahora mismo. El aire entre ellos estaba cargado de una electricidad estática, una mezcla de odio acumulado y una atracción que el tiempo no había logrado enfriar. Dominic la tomó por los hombres, no con violencia, sino con una desesperación que lo humanizaba por primera vez en décadas. Por un segundo, el jefe de la mafia y la mujer que lo humanizó estuvieron a punto de colapsar el uno en el otro. Pero el destino tenía otros planes. Un estruendo de vidrios rotos rompió la tensión. Una granada de gas lacrimógeno rodó por el suelo del pequeño salón. Dominic reaccionó por puro instinto, derribando a Elena al suelo y cubriéndola con su cuerpo justo cuando una ráfaga de disparos de metralleta destrozaba la pared de madera. Los niños. Gritó Elena, el pánico desgarrando la garganta. Dominic sacó su arma, una beretta plateada, y devolvió el fuego hacia la ventana. Rick. Entró ahora. Rugió por su comunicator. No eran esos hombres. Tampoco era la policía. Eran mercenarios de la familia Vito Soprano, esos rivals más encarnizados. El secreto había salido a la luz más rápido de lo que Dominic había previsto. Alguien lo había traicionado. Alguien le había dado la ubicación exacta de su único punto débil. En medio del caos, la puerta de la habitación se abrió y los gemelos salieron, paralizados por el terror. Dominic vio a Mateo tropezar y, sin pensarlo, se lanzó a través de la línea de fuego, recibiendo un rozón de bala en el hombro para escudar al pequeño. Papá. Gritó Leo, aunque no sabía quién era ese hombre. El instinto primordial reconoció al protector. Dominic los alzó a ambos, uno en cada brazo, con una fuerza sobrehumana nacida de la adrenalina. Elena, corre al coche. Ahora. Lograron llegar al vehículo blindado de Dominic justo cuando otros dos coches negros bloqueaban la calle. Rick inició una maniobra de escape violenta, subiéndose a la acera mientras los neumáticos chillaban. Dentro del coche, el silencio era ensordecedor, roto solo por los sollozos de los niños y la respiración agitada de Elena. Dominic sangraba, manchando su camisa de seda blanca, pero no le importaba. Miró por el retrovisor y vio a su prometida, Sloane Everdeen, parada en la esquina opuesta, hablando por teléfono mientras observaba la jugada con una sonrisa gélida. La revelación cayó sobre él como una losa. Sloane lo había vendido.
Ela había preferido ver a los niños muertos antes que ver su posición amenazada. El incident incitant no solo había revelado a sus hijos, había declarado una guerra total en dos frentes. El externo contra sus enemigos y el interno contra su propia casa. Dominic, susurró Elena viendo la sangre en su hombro. ¿Qué has hecho? He recuperado lo que es mío, respondió él, su mirada volviéndose oscura y letal. Y ahora voy a quemar el mundo de cualquiera que intente arrebatármelos de nuevo. Amigos, esto acaba de escalar a un nivel de locura. Dominic está herido, sus hijos están en peligro y su prometida es la traidora. ¿Creen que Dominic debería perdonar a Elena por ocultar el secreto o ella tiene razón al querer alejarlo? Digan su opinión en los comentarios y suscríbanse si quieren ver cómo Dominic así venga de los Soprano. El convoy blindado entró en los terrenos de la mansión Corleone como una exhalación de metal y furia. Las puertas de hierro forjado se cerraron tras ellos con un estruendo que pareció selar el destino de todos los ocupantes del vehículo. Dominic, con la camisa empapada en sangre y el rostro pálido por la pérdida de líquido y la rabia contenida, ayudó a Elena y a los niños a bajar. Rick dobló la seguridad. Nadia entra, Nadia sale. Si un pájaro vuela sobre este perímetro sin identificación, derribalo, ordinó Dominic. Su voz era un susurro gélido que enviaba escalofríos a sus propios guardias. La mansión, un palacio de piedra y cristal que antes representaba el éxito de Dominic, ahora yacencia como una jaula dorada. Levo a Elena y a los gemelos a un ala privada, lejos de las áreas comunes. Los niños, Leo y Mateo, se aferran a las piernas de su madre, mirando con ojos desorbitados las pinturas renacentistas y los tecos de doble altura. Para ellos, este hombre que acababa de salvarlos era un gigante herido, un extraño que emanaba un poder aterrador. Necesitas un médico, Dominic, dijo Elena, su voz temblorosa pero firme. El instinto de enfermera se impuso al miedo. No hay tiempo. Hay una traidora en esta casa, respondió él, sentándose pesadamente en un sofá de cuero. En ese momento los pasos de Sloane Everdeen resonaron en el pasillo. Entró en la habitación con una calma que resultaba insultante. Su vestido de noche no tenía una sola arruga, y su rostro era la imagen perfecta de la preocupación fingida. Dominic. Oh por Dios, estás herido. Exclamó ella, acercándose. ¿Qué ha pasado? ¿Y quién son estas personas? Dominic había crecido en los callejones donde la esperanza muere antes del amanecer. Su deseo más profundo nunca había sido el dinero, aunque ahora tenía más del que podría gastar en 10 vidas. Su verdadera hambre era el control. Quería ser el arquitecto de su propia realidad. Un hombre que no le debiera nada a nadie y a quien nadie pudiera tocar. Pero ese deseo nacía de un miedo visceral que guardaba bajo leve. El miedo a ser vulnerable, a ser el niño que vio a su propio padre ser humillado por deudas que no podía pagar. Para Dominic, el amor era una debilidad, una grita en la armadura por donde los enemigos clavan la daga. Elena había sido esa grita. Hace 7 años. Ella era la luz que amenazaba con cegarlo. Una enfermera con una risa que desarmaba sus defensas y una brújula moral que él no lograba corromper. La abandonó no por falta de amor, sino por un exceso de cobardía disfrazada de ambición. Se convenció de que ella estaría mejor sin la sombra de la mafia sobre su cabeza. Pero la verdad era que él tenía miedo de que ella fuera lo único capaz de hacerlo renunciar a su trono de cenizas. Dominic, te estoy hablando. La voz de Sloane Everdeen cortó el air como un latigo de seda. Sloane era la antítesis de Elena. Hija de una dinastía política venida a menos que buscaba el músculo financiero de los Corleone para recuperar su prestigio. Sloane era fría, calculadora y brillantemente superficial. No buscaba el corazón de Dominic, buscaba su poder. Su relación era un contrato de beneficio mutuo. Un pacto de acero que mantenía las apariencias de la alta sociedad.
Ella no aceptaba distractions. Y mucho menos una mujer que vestía ropa de tiendas departamentales y cargaba con dos niños en medio de su paseo triunfal. Es solo alguien del pasado Sloan. No tiene importancia. Mincio Dominic recuperando su máscara de piedra. Pero su mano oculta en el bolsillo de su abrigo de cashmere, temblaba ligeramente. Mientras tanto, en el estacionamiento subterráneo, Elena Skywalker cerraba la puerta de su viejo sedán con manos temblorosas. Sus hijos, Leo y Mateo, así abrocaban los cinturones en el asiento trasero, ajenos al terremoto que acababa de ocurrir. Mami, ¿viste ese señor? Preguntó Leo, el más observador de los dos. Tenía el mismo reloj que sale en tus libros de historia, el de los reyes. Elena tragó saliva, sintiendo un nudo de hierro en la garganta. Ella había huido de la ciudad cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, jurando que his hijos nunca respirarían el aire viciado de la violencia de Dominic. Había cambiado su apellido, trabajado turnos dobles en hospitals de provincias y construido una vida de paz y anonimato. Pero una emergencia médica con su madre la había obligado a volver al nido de los víboras. Y el destino, con su sentido del humor retorcido, la había puesto frente al hombre que todavía habitaba esos pesadillas y esos suspiros más profundos. Elena era una mujer de una fuerza silenciosa. Su motivación no era la venganza, sino la protección. Sabía de lo que Dominic era capaz. Sabía que así él ponía esos ojos en los niños, el mundo que ella había construido así desmoronaría. Sus secretos eran su escudo, pero ahora el escudo tenía una fisura del tamaño de un gran cañón. De vuelta en la mansión Corleone, Dominic se encerró en su estudio, un santuario de madera oscura y olor a tabaco caro. Llamó a su hombre de confianza Rick Blaine Grimes, un ex-militar que servía como su sombra y su ejecutor. Rick, necesito que localices a una mujer. Elena Skywalker. Estaba en el mal hoy, ordenó Dominic. Su voz era un granido bajo. Y Rick, quiero saberlo todo sobre los niños que estaban con ella. Kidu. Si comen si duermen si tienen fiber. No dejes que nadie más sepa que los estamos buscando. Specialmente Sloan. Blaine Grimes asintió, su rostro una máscara de eficiencia profesional, pero en el fondo, incluso él podía ver que su jefe estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. La tensión en la mansión era palpable. Sloan, por su parte, no así cuidó de brazos cruzados. Ella sabía que Dominic ocultaba algo, y en su mundo, la información era la moneda de cambio más valiosa. Mientras Dominic se hundía en los recuerdos de una piel que olía a vanilla y promesas rotas, Sloan hacía su propia llamada a un detective privado de dudosa ética. Búscame quién es la mujer que hizo que Dominic Toretto perdiera la compostura hoy, susurró Sloan al teléfono, mirando su anillo de compromiso como si fuera un arma. Y si hay niños involucrados, quiero saber si son una amenaza para mi posición. Dominic así sirvió un whisky puro, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que creía domina. La revelación de los gemelos había despertado algo en el que creía muerto. Un instinto de pertenencia. Pero el conflicto interno era feroz. Si reclamaba a esos niños, pondría un blanco en sus espaldas. Sus enemigos que eran legion, verían en esos pequeños la única forma de arodelarlo. ¿Podía un monstruo ser padre? ¿Podía la oscuridad de los Corleone mezclarse con la pureza de los hijos de Elena? La intriga crecía como una tormenta en el horizonte, y Dominic sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir entre la corona que lavaba y la sangre que reclamaba su lugar. Por cierto, amigos, esta historia está poniendo intensa. Si les está gustando como cruzan estos destinos, digan un comentario abajo con la palabra lealtad. Me encanta leer sus teorías sobre que har Dominic a continuación. Y no olviden suscribirse si quieren ver el desenlace de este drama. Dominic terminó su trago, el cristal creyendo bajo la presión de sus dedos.
El cimiento de su vida ese había movido, y la grita ahora era un abismo. La lluvia comenzó a caer sobre la ciudad como si el cielo intent era lavar los pecados de los Corleone, pero Dominic sabía que algunas manchas son permanentes. Menos de 24 horas después del encuentro en el centro comercial, Rick Blaine Grimes entró en el despacho con un sobre de Manila que pasaba más que el plomo. La encontré, Jefe. Está en un apartamento de alquiler en el distrito sur. Su madre está en el hospital municipal, cuadro clínico estable pero delicado. Ella ha estado viviendo en el anonimato total. Trabaja en una clínica de salud comunitaria a 3 horas de aquí. Dominic abrió el sobre. Las fotos eran granuladas, tomadas desde la distancia, pero la verdad gritaba en cada píxel. Los Gemelos, Leo y Mateo, llegando en un pequeño parque frente al edificio. Uno de ellos pateaba un balón de fútbol con la misma inclinación del pie izquierdo que Dominic usaba en las pelis callejeras de su juventud. El otro se ajustaba las gafas con un gesto de impaciencia que era un calco genético de la arrogancia de los Toretto. No son solo niños, Rick, susurró Dominic, su voz era un hilo de acero. Son mis hijos. La decisión fue instantánea. Dominic no era un hombre que enviara invitations. Él tomaba lo que quería. Pero esta vez, el depredador sentía un vacío en el estómago que no era hambre sino terror. Se puso su abrigo, ignorando las llamadas de Sloan que resonaban en su teléfono móvil, y salió hacia la noche. Dominic golpeó la mesa con el puño haciendo saltar el cristal. El nivel de deprivación de Sloan era mayor de lo que imaginaba. Pero Rick no había terminado. Hay algo más. Elena, ella no huyó hace 7 años solo por miedo a tu estilo de vida, Dominic. Dominic se levantó, su imponente figura proyectando una sombra amenazante. ¿De qué hablas? Encontramos los registros médicos originales de la clínica donde Elena fue atendida antes de desaparecer. Sloan ya estaba en tu círculo entonces, como consultora de tu padre. Ella interceptó los resultados del embarazo de Elena. Ella le envió fotos tuyas, ejecutando a un trader, y le dijo que si no iba, tú mismo te encargarías de limpiar el error. Sloan hizo que Elena creer que tú querías matarla ella y los bebés. El mundo de Dominic se desmoronó. Todo este tiempo había cargado con la culpa de haberla abandonado, mientras Elena cargaba con el terror de creer que el hombre que amaba era un monstruo capaz de asesinar a sus propios hijos. La vulnerabilidad compartida durante los últimos días en la mansión no era solo nostalgia. Era el eco de una tragedia orquestada por la mujer que ahora dormía a solo unos metros de él. Dominic caminó hacia la habitación de Elena. La encontró despierta, sentada junto a la ventana, observando la luna. Al verlo entrar con los ojos inyectados en sangre y las manos temblando, ella se puso de pie asustada. Elena, la voz de Dominic se quebró, algo inaudito para el hombre de hierro. Ella te dijo que yo quería hacerles daño. Te mostró esas fotos. Te hizo creer que yo era el que te estaba buscando. Elena retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas mientras los recuerdos del trauma regresaban. Ella dijo que yo era una distracción para tu ascenso. Que habías dado la orden de solucionar el problema. Corrí por sus vidas, Dominic. Corrí porque amaba y no podía soportar que mis hijos murieran por tu mano. Dominic se desplomó de rodillas frente a ella, enterrando el rostro en sus manos. El gran jefe de la mafia, el hombre ante el que la ciudad temblaba, estaba roto. Nunca, celoso él. Hubiera preferido arrancarme el corazón antes que tocar un solo cabello. Ella nos robó 7 años. Nos robó nuestra familia. Elena viendo la agonía genuina en su rostro, se arrodilló frente a él. La conexión romántica, esa pasión latente que había estado contenida por el odio y la sospecha, estalló en un abrazo desesperado. Se aferraron el uno al otro en medio de la oscuridad,
añadiendo sus fragmentos en una promesa silenciosa de justicia. Pero el momento de vulnerabilidad fue interrumpido por el sonido de los alarmas perimetrales. Jefe. La voz de Rick trono por los altavoces. Sloan ha abierto las puertas traseras. Los soprano están en los terrenos. Y es una emboscada total. Sloan había adelantado su llegada. Sabiendo que Dominic estaba cerca de descubrir la verdad, decidió que el chaos de un ataque enemigo era la cobertura perfecta para que los gemelos fueran rescatados por las autoridades que ella misma había alertado, dejando a Dominic muerto en el fuego cruzado. Dominic se puso de pie, sus ojos ahora brillando con una determinación asesina. Ya no estaba peleando por un imperio o por orgullo. Estaba peleando por la redención. Elena, lleva a los niños al búnker del sótano. No salgas hasta que yo mismo abra la puerta, ordeno sacando dos armas de su cinturón. Sloan cree que me conoce. Cree que sabe de lo que soy capaz. Pero hoy voy a descubrir por qué soy el hombre más temido de esta ciudad. Las luces de la mansión se apagarán. Las ráfagas de ametralladora comenzarán a destrozar los ventanales de la planta baja. Las apuestas habían subido al punto más alto. No era solo una guerra por el territorio, era una batalla por el alma de sus hijos y la vida de la mujer que nunca dejó de amar. Amigos, estamos en el punto de no retorno. La traición de Sloan ha cuidado al descubierto y la vida de los gemelos pende un hilo. ¿Creen que Dominic podrá salvar a Elena y a los niños antes de que los soprano tomen la mansión? Escriben justicia. En los comentarios aseguraron que Dominic acabe con todos sus enemigos. Y suscribens para la sexta parte, donde llegaremos a la hora más oscura. Dominic se fundió con las sombras, convertido en el depredador que sus enemigos tanto temían, pero esta vez, con el corazón de un padre guiando su puntería. El estruendo de las granadas ensordecia el aire, y el olor a pólvora y yeso pulverizado llenaba los pulmones de Dominic. La mansión, su fortaleza inexpugnable, se había convertido en una ratonera mortal. La traición de Sloan Everdeen no solo había abierto las puertas, había desactivado los sistemas de defensa electrónicos, dejando a sus hombres ciegos en la oscuridad. Dominic se movía como un espectro entre las sombras del pasillo principal, eliminando a dos mercenarios de los soprano con disparos precisos. Pero por cada enemigo que caía, tres más parecían emerger de la neblina de la batalla. Jefe. Nos tienen rodeados en el flanco este. La voz de Rick Grimes sonó entrecortada por la radio. Sloan se ha llevado a los niños. Se los levo mientras intentábamos contener la brecha. El corazón de Dominic se detuvo. Un frío más letal que cualquier bala le recorrió las venas. ¿Cómo es posible? Elena estaba con ellos. La golpearon Jefe. Ella intentó detenerla, pero Sloan tenía hombres infiltrados entre nuestra propia seguridad personal. Se dirigen hacia el helipuerto del Jardín Norte. Dominic no esperó a escuchar más. Corrió a través de la mansión en llamas, ignorando los escombros que caen y los disparos que silbaban cerca de sus oídos. Al llegar al ala del sótano, encontró a Elena Skywalker intentando levantarse del suelo, con un rastro de sangre corriendo por su frente. Se los levo. Dominic, ella se los levo, solozó Elena, su voz llena de una agonía que le desgarró el alma a Dominic. Dijo que ellos eran su seguro de vida. Que si tú morías, ella sería la heroína que los rescató. No voy a llegar a ninguna parte, Elena. Te lo juro por mi vida. Dominic la ayudó a levantarse, pero antes de que pudieran avanzar, una explosión en el techo los lanzó hacia atrás. Desde lo alto de la escalera de caracol, apareció Vito Soprano, el líder de la familia rival, flanqueado por sus mejores sicarios. Dominic estaba atrapado. Elena estaba herida. Sus hijos estaban en manos de una sociópata. Las probabilidades de supervivencia eran nulas. Mira que queda tan graciosa Toretto, burló Vito apuntando con su rifle de asalto.
Al gran lobo de la ciudad, arrodillado por una mujer y dos bastardos. Sloan hizo un trato mejor que el tuyo. Ella nos entrega tu territorio, y nosotros lo entregamos a los niños para que llegue la madre perfecta ante la prensa. Todos ganan, menos tú. Dominic miró a Elena. Vio el terror en sus ojos, pero también vio una chispa de esperanza que él no sentía. Se sintió pequeño impotente. El imperio que tanto había defendido era el mismo que ahora estaba asfixiando a las personas que amaba. Si él no hubiera sido un Corleone, si no hubiera buscado el poder absoluto, Elena y los gemelos estarían a salvo en una casa pequeña con un jardín, lejos de las balas. Vito, déjala ir a ella, dijo Dominic, su voz cargada de una derrota fingida mientras soltaba sus armas al suelo. Tienes mi imperio. Tienes mi cabeza. Solo deja que Elena se vaya. Ella no sabe nada de los negocios. No. Gritó Elena. Dominic, no hagas esto. Vito así rió, un sonido ronco y carente de humor. Eres un romántico, Dominic. Eso es lo que te mato. Pero no, ella ha visto demasiado. Moran juntos, como la familia trágica que nunca llegaron a ser. En ese momento, el rugido de las hélices de un helicóptero resonó sobre sus cabezas. Sloan estaba escapando con Leo y Mateo. Dominic escuchó el grito lejano de uno de sus hijos llamando a su madre, y algo dentro de él se quebró por completo. La desesperación se transformó en un vacío negro. Estaba separado de sus hijos. Su mujer estaba a punto de morir y él no tenía salida. La situación era desesperada. Rick no respondía por la radio. Los hombres de los sopranos cerraban el círculo, y las llamas comenzaban a consumir la biblioteca, destruyendo los únicos recuerdos que Dominic conservaba de una vida normal. Se sentía como si el universo entero estuviera conspirando para borrar su existencia. ¿Es este el fin de la dinastía Corleone? ¿Podrá Dominic encontrar una fuerza que no nazca de la violencia, sino del amor, para salvar a su familia de esta pesadilla? Chicos, no les voy a mentir, esta es la parte más difícil de escribir. Ver a un hombre tan poderoso reducido a nada es impactante. ¿Creen que Dominic tiene unas bajo la manga o realmente es el final para el y Elena? Por favor, digan su apoyo en los comentarios con un fuerza. Y suscribans para ver si logran salir de este infierno en la próxima parte. Vito puso el dedo en el gatillo. Dominic cerró los ojos por un segundo, visualizando el rostro de sus hijos. La oscuridad era total, y el tiempo se detuvo justo antes del estallido final. El dedo de Vito soprano se tensó sobre el gatillo, pero el disparo que rompió el aire no provino de su arma. Una explosión ensordecedora sacudió el ala este de la mansión, lanzando a Vito y sus hombres al suelo. A través de la columna de humo y escombros, surgió una figura que Dominic creía haber perdido. Rick Blaine Grimes, pero no venía solo. Detrás de él una docena de hombres con equipo táctico negro. La guardia pretoriana personal de Dominic, aquellos cuya lealtad era absoluta y ajena a las manipulaciones de Sloan. Irrumpieren en el salón con una precisión quirúrgica. Jefe abajo. Rugió Rick, barriendo el balcón con fuego de cobertura. Dominic no perdió un segundo. En medio del caos, se lanzó hacia Elena Skywalker, cubriéndola con su propio cuerpo mientras las balas silbaban sobre ellos. La sacó de la línea de fuego y la llevó tras una columna de mármol sólido. Elena Marame. Dijo Dominic tomando su rostro entre sus manos. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora ardían con un fuego renovado. No voy a dejar que nos arrebiten nada más. Ni hoy ni nunca. Elena, a pesar de la herida en su frente y el terror que aún vibraba en su pecho, asintió con una determinación que igualaba a la de él. Recuperalos, Dominic. Recuperalos y luego quema este mundo si es necesario, pero traemos hijos de vuelta. En ese momento de vulnerabilidad extrema, bajo el fragor de la batalla,
Ambos así fundieron en un beso cargado de 7 años de arrepentimiento, dolor y un amor que así negaba a morir. Fue el catalizador. Dominic ya no era el jefe de la mafia luchando por poder. Era un hombre luchando por su hogar. Rick, el helicóptero, ordinó Dominic por la radio. Su voz ahora era un trueno de mando. Sloan no puede despegar. Estamos en ello, señor. Pero hay un problema. Sloan tiene un detonador remoto. Ha minado los cimientos de la mansión con los explosivos de los soprano. Si ella no sale de aquí nadie sale. Esa era la clave. Sloan no solo quería el imperio, quería borrar cualquier rastro de su traición, convirtiendo la mansión en una pira funeraria. Pero ella había cometido un error fatal. Subestimar la inteligencia de los niños. Dominic, gritó Elena, señalando la pantalla de un monitor de seguridad que milagrosamente seguía funcionando. Mira Leo. La opulencia tiene un aroma particular. Una mezcla de perfume de diseñador de $1000, air acondicionado filtrado y el silencio reverential que solo el miedo puede comprar. Dominic Toretto Corleone caminaba por el mármol pulido del centro comercial leclet como si no solo fuera el dueño del edificio, sino del air que respiraban los presentes. A su lado, su prometida Sloan Everdeen, era una visión de seda y diamantes. El trofeo perfecto para el hombre que había redesignado el inframundo de la ciudad a su imagen y semejanza. Dominic había enterrado los cadáveres de su pasado tan profundamente que estaba convencido de que ni siquiera Dios podría encontrarlos. Su imperio era impecable. Su futuro, una línea recta hacia el poder absoluto. Pero el destino no olvida. Solo espera el momento en que te sientes más invencible para cobrar sus deudas. Hola a todos mis queridos espectadores. Es un placer absoluto tenerlos aquí hoy. Antes de sumergirnos en esta historia de traición, sangre y redención, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos están acompañando. ¿Están en la calidez de su hogar o quizás escuchando esto en un descanso? Por favor cuenten cómo se sienten hoy. Si no forman parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a que se suscriban al canal ahora mismo. Su apoyo es el combustible que nos permite traerles estas historias épicas cada semana. Suscribid y activa la campana para no perderte ni un segundo de lo que viene. El eco de los zapatos italianos de Dominic resonaba en la cúpula de cristal del centro comercial. Cada paso era una declaración de guerra contra cualquiera que se atreviera a mirarlo a los ojos. Las cámaras de los paparazzi destelaban a lo lejos, contenidas por un cordón invisible de guardaespaldas que se movían como sombras laterales. Sloan lo apretaba el brazo. Su risa era un carillón de plata que a Dominic solía parecer encantador, pero que ese día, por alguna razón que no lograba procesar, lo irritaba los nervios. Había una perturbación en el campo de fuerza de su control. Una premonición que se lo instaló en la base de la nuca como un escalofrío eléctrico. Dominic Curito mira ese escaparate, susurró Sloan, señalando una joyería donde el oro brillaba bajo luces halogenas. Es perfecto para el regalo de bodas de mi madre. Dominic asintió mecánicamente, pero sus ojos, entrenados para detectar la más mínima anomalía en un radio de 100 metros, se fijaron en una figura que salía de una librería infantil. El mundo literalmente, dejó de girar. El ruido de la multitud se convirtió en un zumbido blanco. El aire se volvió espeso, como si sus pulmones hubieran olvidado como procesar el oxígeno. Ali, a escasos 20 metros, rodeada de bolsas de papel y la luz dorada del atardecer que se filtraba por el techo, estaba Elena Skywalker. El nombre golpeó su pecho como una bala de calibre 45. Elena. La mujer que había sido su único refugio antes de que la ambición le dictara que los sentimientos eran una debilidad que un rey no podía permitirse. La mujer a la que había abandonado en una estación de autobuses hace 7 años, con una maleta llena de mentiras y un fallo de billetes que ella nunca aceptó. Pero Elena no estaba sola.
Dominic Cincio que el suelo y abria bajo sus pies. Tomados de las manos de Elena, uno a cada lado, estaban dos niños. Tendrían unos 6 años. Eran el vivo retrato de las fotos que Dominic guardaba en una caja fuerte mental de su propia infancia. El mismo cabello oscuro y rebelde, la misma mandíbula cuadrada que denotaba una terquedad genética, y lo más aterrador, esos ojos. Ojos de un azul tormentoso, idénticos a los que Dominic veía cada mañana en el espejo cuando hacía fideba para enfrentar al mundo. Eran esos hijos. Sus gemelos. Un secreto de carne y hueso que caminaba por su territorio, rompiendo la fachada de perfección que le había costado una década construir. Sloan notó la rigidez de su prometido. Su hogar en el brazo de Dominic se volvió posesivo. Esos ojos escrutando la dirección de su mirada fija. Los flashes de las cámaras capturan el momento exacto en que el rostro de granito del jefe de la mafia se resquebrajó. Dominic? ¿Qué sucede? Preguntó Sloan, su voz cargada de una sospecha incipiente. ¿Conoces a esa mujer? Elena levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. No hubo miedo en la mirada de ella. Solo una tristeza infinita que se transformó rápidamente en una máscara de acero. Ella apretó las manos de los niños y dio un paso atrás, tratando de fundirse con la multitud, pero era tarde. El vínculo de sangre había reclamado su espacio en el presente. Dominic, el hombre que controlaba los hilos de la política y el crimen, el hombre que nunca pedía permiso, sintió por primera vez en su vida que el control se le escapaba entre los dedos como arena fina. Sus herederos estaban frente a él, y su existencia era una declaración de guerra contra todo lo que él representaba. ¿Cómo pudo haber ignorado que su sangre corría por las venas de dos desconocidos? ¿Qué haría Sloan cuando descubriera que el hombre con el que iba a casarse no era el soltero de oro sin ataduras, sino un padre que había huido de su propia esencia? Pero la pregunta más letal de todas quemaba en su mente mientras veía a Elena alejarse rápidamente hacia la salida de emergencia. ¿Podría Dominic Corleone permitir que la única verdad pura en su vida de mentiras se marchara de nuevo? ¿O destruía su imperio entero para reclamar lo que nunca debió abandonar? Dominic Toretto Corleone no era un hombre propenso a las alucinaciones. En su mundo, ver visions era el primer paso hacia una tumba prematura o una celda de aislamiento. Sin embargo, mientras observaba la silueta de Elena Skywalker perderse entre la multitud del centro comercial, sintió que el barniz de su existencia se descascaraba. Cada fibra de su ser, entrenada para la guerra y la estrategia, gritaba que aquello no era un fantasma, sino una factura pendiente del destino que venía a cobrarse con intereses de sangre. En la pantalla, se veía a Sloan arrastrando a los gemelos hacia el helipuerto. Pero Leo, el pequeño que siempre observaba los relojes y los mecanismos de su padre, estaba forcejeando con el maletín de Sloan. Con un movimiento rápido, el niño logró arrebatar el dispositivo de control y lo lanzó por la borda del helipuerto, hacia el denso bosque que rodeaba la propiedad. Sloan estaba dormida de su mayor amenaza. El pánico se reflejó en su rostro por primera vez. Y es ahora o nunca, dijo Dominic, levantándose y recogiendo una ametralladora del suelo. Rick asegura a Elena y saca a todos los heridos por el túnel sur. Yo voy por mis hijos. ¿Solo Jefe? Preguntó Rick, preocupado. No estoy solo, respondió Dominic mirando a Elena una última vez. Los tengo a ellos. La esperanza. Esa chispa que parecía extinguida hace minutos, se convirtió en un incendio forestal. Dominic atravesó las llamas de su propia casa con una fuerza que parecía sobrenatural. Cada obstáculo, cada sicario de los soprano que se cruzaba en su camino, era eliminado con una eficiencia aterradora. Estaba recuperando su fuerza, su identidad y su futuro. La unión entre Dominic y Elena se había celado de nuevo en el campo de batalla. La clave no era el dinero ni el miedo,
Sino el hecho de que Sloan nunca entendería el poder de un padre que finalmente ha encontrado algo por lo que vale la pena ser un hombre bueno. Amigos, el momento de la verdad ha llegado. Dominic está subiendo al helipuerto para el enfrentamiento final. La mansión se desmorona, pero su voluntad es de acero. ¿Creen que Sloan recibirá el castigo que merece o logrará escapar en el último segundo? Dejen su mensaje de apoyo con un vamos Dominic, y suscribans para el gran clímax de esta historia. Dominic pidió la puerta que daba al techo. El viento de los helices le golpeó el rostro. Ali estaba ella, Sloan, con un arma apuntando a la cabeza de Mateo, mientras el helicóptero comenzaba a elevarse. La batalla final acababa de empezar. El helipuerto era un vortice de ruido y viento helado. Las aspas del helicóptero rugían, cortando el aire cargado de humo. Sloan Everdeen retrocedía hacia la cabina abierta, sujetando a Mateo por el cuello de su chaqueta mientras lo apuntaba a la sien con una pistola de plata. Leo estaba en el suelo, retenido por el último sicario de confianza de Sloan. Un paso más Dominic y el niño no llegar a su séptimo cumpleaños. Gritó Sloan, su voz apenas audible sobre el estruendo. Su elegancia se había evaporado. Su cabello estaba desordenado y sus ojos inyectados en una locura desesperada. Dominic se detuvo. Bajo su arma lentamente, pero sus ojos nunca dejaron de escrutar el entorno. No era el jefe de la mafia quien hablaba ahora. Era el depredador que protegía su nido. Se acabó Sloan. Rick ha recuperado el control de las comunicaciones. El fiscal del distrito que compraste está bajo custodia, y los soprano están siendo masacrados piso por piso. Dominic dio un paso lateral, moviéndose con la calma de quien ya ha aceptado su destino. No tienes a donde ir el helicóptero no despegará. Mi piloto tiene órdenes de estrellarlo antes de dejar que de leves a mi sangre. Mientes. Chilo ella. Siempre mientes para ganar. En ese instante, una figura emergió de las sombras de la escalera de emergencia. Vito Soprano. Estaba herido, cojeando, con la cara manchada de holland y sangre. Apuntaba directamente a la espalda de Dominic. Si yo caigo hoy tú vienes conmigo Toretto, gruñó Vito. La situación era un triángulo de muerte. Si Dominic disparaba a Sloan, Vito lo mataría a él. Si Dominic se giraba hacia Vito, Sloan apretaría el gatillo contra Mateo. El aire estaba saturado de una tensión tan espesa que parecía que el cielo mismo iba a colapsar. Pero Dominic tenía una ventaja que ninguno de ellos poseía. La lealtad que nace del amor verdadero. Ahora. Rugió Dominic. Desde la cornisa del helipuerto Rick Blaine Grimes, que había escalado por el exterior del edificio usando equipo de asalto, abrió fuego contra el sicario que sujetaba a Leo. Al mismo tiempo Elena que había seguido a Dominic a pesar de sus heridas, apareció en la puerta del helipuerto con una bengala de emergencia que había encontrado en el equipo de seguridad. Elena lanzó la bengala directamente al tanque de combustible auxiliar que Sloan había preparado para la jugada. La explosión de luz y calor cegó a Sloan por un segundo vital. Dominic no desperdició el momento. Se lanzó hacia adelante no hacia Sloan, sino hacia Mateo. En un movimiento que desafiaba la física, tacleó al niño, envolviéndolo con su cuerpo mientras caía al suelo. Al mismo tiempo, sacó su bereta oculta en el tabillo y disparó 3 veces. La primera bala impactó en la mano de Sloan, desarmándola. La segunda y la tercera fueron para Vito Soprano, quien recibió el impacto en el pecho justo antes de que pudiera apretar su propio gatillo. El líder de los Soprano cayó hacia atrás, desapareciendo por el borde del helipuerto hacia el abismo de la ciudad que tanto quiso conquistar. Sloan, gimiendo de dolor, intentó gatear hacia el helicóptero, pero se encontró de frente con Elena. Elena no llevaba armas de fuego, pero su mirada era más letal que cualquier bala. Esto es por cada noche que mis hijos loran preguntando por qué no tenían un padre. Dijo Elena,
asistando un golpe magistral que dejó a Sloan inconscient sobre el concreto frío. Dominic se levantó, temblando por la descarga de adrenalina. Tenía a Mateo en sus brazos y Leo corrió hacia ellos, rodeando la cintura de su padre con sus pequeños brazos. El silencio regresó al helipuerto mientras el motor del helicóptero se apagaba por orden de Rick. La mirada de Dominic se clavó en la de Sloan. Fue un duelo de voluntades. El buscó en sus ojos un ápice de culpa, pero solo encontró la frialdad de un reptil. Son mis hijos Sloan. Y esta es Elena. Van a cuidarse aquí bajo mi protección. Dijo Dominic mercando cada palabra. Me preguntó cómo supieron los soprano exactamente donde encontrarnos. Era un apartamento que ni siquiera mis hombres conocen. ¿Estás sugiriendo que yo? Sloan fingió indignación, pero su mirada se desvió un segundo hacia los niños. Dominic, estás bajo mucho estrés. Estos niños podrían ser de cualquiera. Estás diciendo que una cara bonita del pasado nubla tu juicio. No sabemos que queer esta mujer. Lo que quiero es que mis hijos estén a salvo de gente como tú, espitó Elena, dando un paso al frente. El contraste entre ambas mujeres era total. Sloan la elegancia artificial, Elena la belleza cruda y la fuerza maternal. La tensión creció durante los días siguientes. Dominic instaló a un médico de confianza de la familia para que la cosa era la herida, pero se negó a usar sedantes. Necesitaba estar despierto. Necesitaba vigilar. Cada interacción entre Dominic y Elena era un campo minado de recuerdos. Una noche, mientras los niños dormían en la habitación contigua, Dominic encontró a Elena en la biblioteca, observando un viejo reloj que él siempre tenía sobre su escritorio. Recuerdo este reloj, susurró ella sin mirarlo. Dices que el tiempo era lo único que no podías comprar. Y tenía razón. Dominic se acercó, la cercanía de Elena evocando el aroma de vanilla que lo perseguía en sus sueños. Perdí 7 años de verlos crecer. Perdí 7 años de ti. No los perdiste, Dominic. Los cambiaste por esto. Ella señaló con un gesto la habitación llena de lujos. Elegiste el trono. Pero ahora que tienes a los herederos frente a ti, ¿qué vas a hacer? No puedes ser un jefe de la mafia y un padre. No en este mundo. Dominic extendió la mano, rozando apenas el hombro de Elena. La electricidad fue instantánea, una chispa de deseo que el odio no había logrado sofocar. Estuvieron a punto de ceder, de dejar que la vulnerabilidad los consumiera, pero Rick interrumpió la escena. Jefe, tenemos un problema. Se han filtrado fotos del mal a la prensa. El titular dice, el heredero secreto de los Corleone. La bolsa está cayendo y los socios están empezando a hacer preguntas. No solo eso. Rick le entregó una tablita. Sloan había sido vista reuniéndose en secreto con un abogado especializado en contratos prematrimoniales y, lo que era peor, con un emisario de los Soprano. Ella estaba plantando pistas falsas, sugiriendo que Elena era una extorsionadora para destruir la reputación de Dominic y cuidarse con el control de las empresas legales del imperio a través de una cláusula de infidelidad. Dominic se dio cuenta de que estaba siendo atacado desde afuera y desde adentro. Cada paso que daba para acercarse a sus hijos era usado por Sloan para pintarlo como un líder inestable. Los obstáculos no dejaban de aparecer. Un cargamento de suministros médicos para la clínica de Elena fue interceptado, y una nota fue dejada en la puerta de la mansión. Devuélvelos o los enterramos con su padre. La frustración de Dominic llegaba a su límite. Ver a Leo y Mateo jugar en el jardín bajo la vigilancia de francotiradores le rompía el alma. Por primera vez el hombre que lo tenía todo sentía que no tenía nada y no podía garantizarles un destino sin miedo. ¿Lograra Dominic desenmascarar a Sloan antes de que ella le arrebate el imperio? ¿Podrán él y Elena superar el resentimiento para proteger a los gemelos? Por cierto, esto está poniendo cada vez más oscuro. Si creen que Dominic debería echar a Sloan de la mansión de una vez, escriban fuera,
en los comentarios. Y recuerden suscribers para no perderse el gran giro que viene en la siguiente parte. Dominic miró a través de la ventana a sus hijos, y luego a Elena. El crecimiento de su afecto era una amenaza tan grande como las balas de sus enemigos. La tormenta estaba por alcanzar su punto máximo. La atmósfera en la mansión Corleone se había vuelto irrespirable. La presencia de Elena Skywalker y los niños era un recordatorio constante de la vida que Dominic pudo haber tenido, mientras que la sombra de Sloane Everdeen acechaba como un espectro hambriento de poder. Pero la verdadera bomba no estalló en una balacera, sino en el silencio de una oficina privada a las 3 de la mañana. Dominic estaba revisando los registros financieros de la empresa familiar cuando Rick Blaine Grimes entró sin llamar. Su rostro usualmente impasible estaba pálido. Jefe, interceptamos una comunicación encriptada del teléfono de Sloane. Pero no era para los soprano. Dijo Rick, dejando una carpeta sobre la mesa. Estaba hablando con el fiscal del distrito. Dominic sintió un frío ártico recorrer la columna. ¿Me está vendiendo a la justicia? Pure Rick suspiró. Ella les está entregando las rutas de lavado de dinero a cambio de inmunidad total para ella y la custodia legal de los gemelos una vez que tú seas arrestado o eliminado. Ella no quiere destruir tu lineage, Jefe. Quiere poseerlo. Quiere usar a tus hijos como los herederos legítimos de una fortuna legalizada, bajo su control total, convirtiéndolos en sus titulares de por vida. Dominic se arrodilló, abrazando a ambos niños contra su pecho. Por primera vez en toda su vida adulta, el hombre más temido de la ciudad loro. Eran lágrimas de un triunfo que no tenía nada que ver con el dinero o el territorio. Era el triunfo de la justicia y la verdad sobre la manipulación. Están a salvo, susurró Dominic, su voz quebrada. Papa está aquí. Y nunca volveré a dejarlos. Elena se acercó y se unió al abrazo, formando un círculo de protección que nada en este mundo podría romper de nuevo. Habían sobrevivido al fuego, a la traición y a sus propios miedos. El imperio de cristal de Dominic se había derrumbado, pero sobre sus ruinas, algo mucho más sólido estaba naciendo. Amigos, no tengo palabras para describir esta escena. Ver a Dominic usar todo su entrenamiento para salvar a sus hijos, y a Elena demostrando que no se necesita un arma para ser una guerrera, y es simplemente épico. ¿Qué les pareció el final de Sloane y Vito? ¿Creen que recibieron lo que merecen? Escriben triunfo en los comentarios y suscribans para la gran conclusión de esta increíble historia. Dominic se puso en pie, con un hijo en cada mano y Elena a su lado. Miró hacia su ciudad, que ardía en la distancia, y supo que a partir de hoy, las reglas del juego habían cambiado para siempre. 6 meses después de la noche en que la mansión Corleone ardió, el air de la ciudad se sentía diferente, más limpio, como si la tormenta hubiera cumplido su promesa de purificación. En una colina tranquila, lejos del ruido de los callejones y los flashes de los paparazzi, una casa de estilo colonial, rodeada de robles antiguos y un jardín lleno de flores silvestres, se erigía como el nuevo bastión de Dominic Toretto Corleone. Dominic ya no vestía trajes de seda de 3 países y portaba armas a la vista. Ahora, sentado en el Porsche, vestía una simple camisa de lino, observando como Leo y Mateo corrían por el césped, persiguiendo a un cachorro que Rick les había regalado por su cumpleaños. El imperio de la Mafia no había desaparecido, pero Dominic lo había transformado radicalmente. Había utilizado su inmensa fortuna para legalizar cada rama de sus negocios, convirtiendo los antiguos centros de distribución en fundaciones de salud y escuelas técnicas para jóvenes en riesgo. El nombre Corleone ya no era sinónimo de mito, sino de una redención costosa pero firme. Elena Skywalker salió de la casa con 2 vasos de limonada fría, su rostro radiante y libre de la sombra de la angustia que la había perseguido durante años. Se sentó junto a Dominic, entrelazando sus dedos con los de él.
En que piensas? Preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. En que tuve que perderlo todo para darme cuenta de que no tenía nada, respondió Dominic mirando a sus manos, que ahora se dedicaban a construir y no a destruir. Durante años pensé que el poder era estar solo en la cima. Me equivoqué. El poder es esto. Tener a alguien que te espera al final del día y saber que tus hijos duermen sin miedo. Sloan Everdeen estaba cumpliendo una condena perpetua en una prisión de máxima seguridad, despojada de su nombre y su fortuna, enfrentando la irrelevancia que tanto temía. Los restos de la familia Soprano se habían disuelto, incapaces de competir con la nueva estructura legal y transparente que Dominic había implementado bajo la estricta supervisión de Rick Blaine Grimes, quien ahora servía como jefe de seguridad de las empresas benéficas del grupo. La relación entre Dominic y Elena había florecido no desde la nostalgia, sino desde el perdón. Habían aprendido a conocerse de nuevo, aceptando las cicatrices del pasado como parte de su historia de amor. Esa misma tarde, frente a un juez de paz y solo con sus hijos y Rick como testigos, así habían jurado lealtad eterna, no por contrato sino por elección. Papá, mira lo que encontré. Gritó Mateo corriendo hacia ellos con una pequeña piedra brillante. Parece un diamante. Dominic tomó la piedra y la observó con la misma atención con la que antes examinaba un cargamento de oro. Sonrió y así la devolvió a su hijo. Es mucho mejor que un diamante, Mateo. Es una piedra de cimiento. Guárdala bien, porque con piedras como esta se construyen las cosas que nunca can. Los gemelos rieron y volvieron a su juego. Dominic rodeó la cintura de Elena con su brazo, sintiendo la paz que nunca creyó merecer. El secreto que una vez amenazó con destruirlo así había convertido en su mayor salvación. El hombre que lo controlaba todo finalmente había aprendido que la verdadera libertad es entregarse quienes amas. Y así llegamos al final de esta increíble traición y victoria. No saben lo emocionante que ha sido narrar este viaje para ustedes. Dominic pasó de ser un hombre temido a ser un hombre amado, demostrando que nunca es tarde para elegir el camino correcto. Si esta historia les tocó el corazón, por favor denle un me gusta, compartan este video y sobre todo, dejen un comentario con la palabra familia para saber que llegaron hasta el final conmigo. Gracias por ser parte de este canal. Suscríbanse para más historias épicas donde la justicia y el amor siempre tienen la última palabra. Nos vemos en la próxima historia. El sol comenzó a ponerse, teniendo el cielo de tonos purpuras y dorados. Dominic cerró los ojos un momento, escuchando las risas de sus hijos y el latido tranquilo del corazón de Elena contra su pecho. Por fin, después de toda una vida de guerra, el guerrero estaba en casa.